Pronombre personal. Personal pronouns. Pronombre personal. E pronombre personal não tá? The personal pronouns are Mi, I or me, bo, you, e, he, him, she, her or it, nos, we or us, boso, you plural, nang, they or them. Notice that in Papiamento, subject and object pronouns are the same. For instance, mi, can be used both for I and me. Let's practice this with some examples. laga nos vamos praticar. Mi tá tendebo, I hear you. mi tá tendebo. Mi cachorro gustami, My dog likes me. mi cachorro gustami. Bota tendemi, Do you hear me? bota tendemi. Bopushi Gustavo, Does your cat like you? Bopushi Gustavo. Eta tendemi, Does he hear me? eta tendemi. No spante, Don't scare it. no spante. Nos t'atendebo, We hear you. nos t'atendebo. E comida ei tapanos, Is that food for us? e comida ei tapanos. Boso t'atendemi, Do you hear me? boso t'atendemi. Mañana mi te llama boso, Tomorrow I will call you. mañana mi te llama boso. Nang t'atendemi, They hear me. nang t'atendemi. E non ta gusta nang, She does not like them. e non ta gusta nang. Notice, instead of Mi, or bo, ami, or abo, can be used to put emphasis on who is going to do something. Let's practice. laga nos vamos praticar. Quem tá vai cas? Who is going home? Quem tá vai cas? Ami tá vai cas. I am going home. Ami tá vai cas. Quem tá vai sali? Who is going out? Quem tá vai sali? Abo tá vai sali. You are going out. Abo tá vai sali. Important. It is considered rude to use Bo, when talking to a stranger. It is better to start with senhor, or meneer, for men and senhora, or juffrouw, for women. laga nos vamos praticar. Dispensami meneer, meneer sana una e bus ng tapara. Excuse me, sir. Do you know where the buses stop? Dispensami meneer, meneer sa na una e bus ng tapara. Suficiente pa ave. That's enough for today. Yo chegasse a menina mi vida com carinho, assim me parte por destino, demonstrar mi bom amor.